பால் பண்ணைக்கு முதல் முறையாக நாங்கள் வரோம். உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குது? நாங்கள் ஒரு வருஷமாக நம்ம வந்து சேர்ந்து நிகழ்ச்சியெல்லாம் செஞ்சுட்ருக்கோம். முதல் முறையாக வந்திருக்கோம். சொல்லுங்கள். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சிற்பிகள் இங்கே வந்து பசு மாடுகளை பார்த்து அவங்க பிள்ளைலாம் கொடுத்து படம் எடுத்துகிட்டுலாம் போகிறாங்க. இவங்க தான் வருஷம் வருஷம் மாட்டு பொங்கலுக்கு எங்களுக்கு தேக்கால நிகழ்ச்சி நடத்துருக்குது. சிற்பிகள் வருஷம் வருஷம் செய்கிறாங்க. ஒரு 20 வருஷம் மேலே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க இன்றைக்கி இங்கே வந்தது. எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பால் பண்ணைகள் வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதுதான் இங்கே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? மனிதர்களை தாண்டி நம்ம வந்து விலங்குகளையும் கொஞ்சம் நினச்சி பார்க்கணும். இந்த காலகட்டத்தில் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால் வந்து இந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை செய்யலாம். அதனால தான் இந்த புல்லுக்கட்டு இதெல்லாம், இந்த கவுட்டி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வாங்கி கொடுத்து பிள்ளைகளும் வந்திருக்கிறாங்க இந்த இடத்த கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கும். அவங்களுக்கும் வந்து அடுத்த தலைமுறை தேவணும். நல்லா இருக்கு. And then something to say. How you find? ரொம்ப புதுமையாக இருந்துச்சு. முதல் வாட்டியாக நான் இங்கே வந்திருக்கேன். நீ எப்போ பார்த்தாலும் வந்து மாடோட படம்லாம் எடுத்துருக்கிறீங்க. அங்கிள் கூட ஸோ அதனால் ரொம்ப ஷூஸ் நான் செய்ய ஷூட்டிங் இருந்திருக்கு. இன்றைக்கி வந்து மாட்டுக்கு வந்து மாதிரி இந்த சாப்பாடு கொடுக்கும் போது அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. Sirpigal is actually visiting Viknesh dairy farm. Even though we've done so many programs with them every year for Matu Pongal, we're really heartened for the first time to be here, to be feeding the cows and be, to be around this atmosphere. In fact, I think this is an experience that everyone should come and enjoy, and also to think more about other than just humans, we also need to think about other species. And bringing kids especially, teaching the younger generation more about how to take care of such animals which live together with us. I think it's a great experience. I think more people should come. Janaki was the one who initiated this whole idea. I think we should give her thanks and that the idea was good. No, we always do it for homes and all that, so I thought we'll just do another angle. And I'd like to thank members and volunteers who participated by giving some donation. So we're very happy to come here to the dairy farm. After 16 years of doing Matu Pongal with Mr. Maniam, it's also a thanksgiving to him for giving us this opportunity, and we also brought some younger members to see how to experience feeding of the cows. I think everybody enjoyed it. Thank you. Don't forget, our program is the 16th of January. Please be there.